Firstly, we are having the definition of work, definition of work, and then types of work, and then types of work. And thereafter, we are having the different forms of energy. Mainly, we'll read about the kinetic energy, potential energy, and different forms of different forms of potential energy. Okay. Thereafter, we are having conservative forces and non-conservative forces. Conservative and non-conservative forces. Okay. And then we are having work energy theorem and law of conservation of energy. Most important tools with respect to subjective exam and with respect to objective exam. And then finally we are having the power. Finally we are having the power. Suppose this is category A, B, C, D, and then okay, this one D, and then this category it is M. Okay, okay. Out of these categories, okay, in the JEE mains level, they are asking the two questions on this one. This topic it is most important, and sometimes they asked on this one. Give priority for this one, this topic. Okay, if we can understand the work energy theorem, and you can, if you can apply this theorem, okay, for the given question, okay, you are at least 60 to 70%. You have got success in JEE mains, that much. Because this work energy theorem will apply here in the center of mass, gravitation, and even in the second year, electricity and magnetism. Almost in 4 to 5 chapters, we use this work energy theorem and conservation of energy. You can see in every chapter you will get conservation of energy. Even in the collisions also will get conservation of Sir, energy. IPA chapter 6 కదా సార్? అవునమ్మా. Yes. అయితే చాప్టర్ 6 ఆ సిఎన్టీ టాపిక్స్ జస్ట్ జేఈలో వస్తాయా సార్? లేదు, దీంట్లో కూడా వస్తాయి, బోర్డులో కూడా వస్తాయి. Within the board also, IP also you are having work energy theorem and conservation of energy. Most important 4 mark question or 8 mark question. Most important. Okay. Okay, fine. Okay. So practice more on the applications of how to apply work energy theorem and the law of conservation of energy. in the NLM, Newton's laws of motion, okay, I think you have studied about conservation of momentum. That is in the case of whenever the bomb is exploded, or whenever a ball or object of mass m is incident on the wall, okay, how the momentum will be conserved. Okay, like that you have studied. Okay, like that we are having the different applications. Firstly, in the category A, firstly it is the work. Work, it is defined as ability to displace an object from initial position to the final position. Okay, from initial position to the final position. Suppose let us consider XY plane. Okay, this is the origin. Okay, let us consider that with respect to origin, I am having an object which is at a distance of 1 meter. This object is having a mass m. Now, work, it is defined as, okay, ability to move the object of mass m from 1 meter to final position, it is 2.5 meter. Suppose here it is, this distance it is 2.5 meter. Okay, this is the object of mass m.
Okay. So the displacement, it is 1.5 meter. Okay. Displacement, we can write as dx is equal to x2 minus x1. Since it is only in one dimension, I am writing as dx. If it is two dimension or three dimension, we'll write it as dr. Okay, that is final position minus initial position. Initial position will have the coordinates as x1 comma y, and final position will have a coordinates comma x2 comma y. So we can say that work done is equal to product of force times displacement. Okay. Okay. That means suppose on a horizontal surface or vertical surface or on inclined plane. Okay. In which direction will apply the force, along the same direction will have acceleration. Will have acceleration, or we can say that along the same direction we are having the motion. Along the same direction we are having the motion. Okay. So the direction of motion is along the same direction of the force. So work done I can write as force times the displacement. Force times the displacement. Now suppose in case of spring, or we can see here it is that suppose if it is a rough surface having a coefficient of friction as mu. Whenever I apply a force such that will have an frictional force will act due to the driving force or applied force and the frictional force, we are having an acceleration. Okay, so the resultant force I can write as driving force minus frictional force. Can I write? Hello, Yes, sir. can I write? Okay, due to this uh, resultant force, we are having the motion in the block. Okay, now with respect to this frictional force, I want to find what work done on the object. Here, frictional force is acting towards the left, whereas motion of the object is towards right. Okay, with respect to the frictional force, the motion of object is opposite in action. That means, with respect to applied force, the motion of the object will be along the same direction. Along the same direction. Okay. Suppose let us consider on the same horizontal surface. I'm having an object. Okay. For simplicity, I'm considering this a smooth surface. Okay. With respect to the surface, okay, I am applying a pulling force here at an angle theta. At an angle theta. Okay. Such that, okay, the object is having an horizontal acceleration. Object is having an horizontal acceleration. Now I want to find the what is the work done in displacing the object. Okay. So here I want to find out what is the component of the force which is acting parallel to the horizontal surface and perpendicular to the horizontal surface. Parallel to the horizontal surface and perpendicular to horizontal surface. Parallel to horizontal surface is this. Let us draw a normal. Suppose this point is A, this point is B, and here it is C. So I can write as AC bar equal to AB bar plus BC bar. Can I write? Can I write? Yes, sir. Hello, Aditya, Yes, sir. Intena. Okay, we know that AC is equal to F. So F bar is equal to AB bar. If AC is equal to F, what will be the value of AB? F cos theta. F cos theta. It is moving towards right. See, that is parallel to positive x-axis. So I can write it as F cos theta I cap. Okay. And BC
it is acting, okay, vertical upwards. That is parallel to positive axis. What is the value of BC? F sin theta j cap. BC value, F sin theta. Since it is vertical upwards, I can write as J cap. Okay. So here, see, the force or component of the force which is acting parallel to the surface, that is cos theta. Okay. So work done is equal to F cos theta times displacement. So work done is equal to Fs cos theta. Okay. Okay. In the vectors, okay, that is especially multiplication of the vectors. Okay. If we consider A bar and B bar are the two vectors, the dot product of two vectors can be defined as dot product of two vectors. Vaishnavi, Nikita, AB Sri cos theta. Harshita, AB. AB cos theta. మర్చిపోయారా ఏంది ఇవన్నీ వెక్టార్స్ గంగలో కలిపేశారు అన్నారు. వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎస్ బార్. అమ్మ మాట్లాడట్లేదంటే నిజంగానే కలిపేశారా ఏం చేసి No, sir. రిషబ్ అమ్మయ్య గుర్తుంది కదా. ఏబి కాస్ థీటా ఐ కెన్ రైట్ as a bar dot b bar. Like that, fs cos theta I can write as f bar dot s bar, such that force, it is a vector quantity. Displacement is also a vector quantity. Now, multiplication of two vectors will get it is a scalar quantity, that is dot product. That means here I am considering component of f bar along the direction of displacement. So that's why I am using the dot. If rotation of one vector around the another vector is there, then I will consider the cross product or vector. Okay. So W equal to F bar dot S bar. F bar dot S bar. Okay. Suppose case 1. If that is Fs cos theta. Theta is the angle between force and displacement. See here. When theta equal to 0, what is the value of W? If theta equal to 0, cos Fs. 0, 0. FS, sir. Hey, cos 0 అంటే 0 కదమ్మా. 1 sir. 1 sir. ఏ cos 0 1 బాగా sir. 1 గుర్తెచ్చుకోండి. sir. 1 W equal to Fs. Suppose if theta is equal to 90, 0. then case 2. Work done will be 0. Okay. Case 3. If theta equal to 180, cos 180. -1. ఇప్పుడు చెప్పండి అక్క. ఏ -1 +1. -1 sir. Minus -1, sir. Minus. So work done will be positive when direction of force and displacement are along the same direction. Work done will be negative when force and displacement are in opposite direction. For example, let us consider the ground. Okay, smooth surface. On this ground, we are having an object. Whenever I project this object vertically upwards, that means at any point we'll have the force, it is weight, right? And it is having the displacement which is moving in upward direction, right? That is h. Displacement direction is upwards, force direction is downwards, right? So in this case, I can say that the direction of force and displacement are in opposite in direction. Okay, na? Okay. Suppose in the same case, okay, in the vertically projected body only, in the vertically projected body, you can see. Suppose whenever an object is dropped from a height,
at any point the force acting will be mg, which is equal to gravity, and the displacement is also downwards, right? So here displacement as well as the force both are in the same direction. So I can say that work done will be positive. See, in this case, work done will be minus mgh. In this case, it is work done equal to plus mgh. Plus mgh. Okay. Similarly, you can see for the spring. Suppose I am having a spring fixed between the 2 points or 2 ends. Okay. Initially, it is having the natural length without having any external forces or internal forces. The length of the spring is x1. By applying a force, okay, by applying a pushing force, then what will happen here? Okay, the length of the spring will be decreases. Length of the spring will be decreases. Okay, so the restoring force, that means spring length it is decreased. This one. This is x2. Okay. Now restoring force, which will bring the spring into equilibrium. Okay. So see here, force and displacement are along the same direction. Whereas whenever I apply the pulling force, then force and displacement will be in the opposite direction. If I apply this one, this is the natural length. Okay. Here what will happen? Length is increased. This is the x2. So displacement will be this one. Displacement is moving towards left and force is acting towards right. So in this case, I can say that work done is equal to minus Fs. In this case, I can say work done equal to plus Fs. Okay, work done equal to plus Fs. Like this we are having. Okay, okay, fine. 1 minute. All of you can see this document. మా అందరికి కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, All of sir. you can see. Yes, sir. అంటే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇదంతా ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది. ఇదంతా మనకొద్దు. మనకి ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై ఎ ఫోర్స్ కేస్ 1. ఓకే, see from here we are having Fs cos theta is normal. Okay, and here we are having examples. Okay, అయితే here we are having application. See from 3.1 14 applications will be there. 3.2 3.3 ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ 14 అప్లికేషన్ మీ నోట్బుక్ లో నాకు కనిపించాలి. ఓకే, నాకు సార్ అది సార్ అవును క్లాస్ వర్క్ లో. ఓకే, ఇది రాస్తూ ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ అర్థం చేసుకోండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఏ ఒక్క అప్లికేషన్ అర్థం కాకపోయినా ఇక చూడండి 3.14 స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 3.1 ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు గ్రూప్ లో పెడతా నేను. అప్లికేషన్ 3.1 to 3.14. ఓకే, ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ అర్థం చేసుకుంటూ రాయండి. దీని మీద మనకి న్యూమరికల్స్ ఉంటాయి.
ఓకేనా? ఎంసెట్ బిట్ సెట్ లో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, in the MSET and BITSET, they are asking one question on this types of work. So all of you please write and understand thoroughly. If you didn't understand any application, please ask me. I will tell you. Okay, I will tell you. Okay, here we are having the different types of work. Okay, different types of work. That is, number one, it is that work done due to the variable force. Work done due to variable force. And work done due to weight. Work done due to applied force. Work done due to frictional force. Okay. And work done due to center of gravity or center of mass. Like that. Okay. That means variable force means that suppose let us consider XY plane. Let us consider XY. Initially, I'm having a particle at A and another particle is at B. Okay. With respect to origin, okay, the particle is at A. That is initial position. It is having an position as R1. So I can write as R1 as coordinates as x1 comma y. So R1 bar is equal to x1 I cap plus y1 j cap. Can I write? Similarly, okay. Particle moves from A to B. A to B. Moves from A to B. So with respect to the origin, okay, the particle is at a position R2. That is x2 I cap plus y2 j cap. Okay, where I can say that x2 is greater than x1 and y2 is greater than y1. Can I say? Right? So it is dr bar equal to r2 bar minus r1 bar. That is nothing but x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap. Can I write? Vaishnavi? Yes, sir. Morning class కి రాలేదు. అవునా? సో dr bar is equal to x2 minus x1 అంటే dx ఏనా? y2 minus y1 I can write as dy j cap. శ్రీకాంత్ అన్నా నీకు ఓపిక ఉంటే వీళ్ళు ఎట్లా నేను రికార్డింగ్ పెడుతున్నా కదా, రెస్ట్ తీసుకో. అర్థమైందా? నీకు ఎట్లా రికార్డింగ్ పెట్టాను కదా నేను, ఇది కూడా రికార్డింగ్ లో ఉంది, ఏం కాదు. నీకు ఒప్పుకుంటే ముందు, లేకపోతే రెస్ట్ తీసుకో. ఓకే. మా ఫాదర్ చిన్నప్పుడు ఒకటే మాట చెప్పారు, డబ్బులు పోయినాయా మళ్ళీ సంపాదించుకుంటాం, ఏదైనా వస్తువు పోయిందా మళ్ళీ కొనుక్కుంటాం, కానీ ఒక ఆరోగ్యం పోతే సంపాదించుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది, దానికి చాలా ఖర్చు చేయాలి. కనుక ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, హెల్త్ అందరూ జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి, ఎస్పెషలీ ఇన్ దిస్ వింటర్ సీజన్. ఓకే, అందుకని dr bar equal to dx I cap plus dy j cap. So we are having the work done equal to f bar dot s bar. So here my displacement it is very small, that is dr bar. So I can write it as, for small displacement work done will also be small, that is dw equal to f bar dot dr bar. Right? By applying a force, particle changes its position from A to B. Particle changes its position from A to B. Okay. Okay. A is the initial position and B is the final position. B is the final position. So F bar, I can write it as
fx I cap plus fy j cap plus fz k cap. What is meant by fx? fx అంటే ఏంటి? Force acting along x-axis. Component of force, okay, acting along x-axis. అలాగే fy, component of force f, okay, acting along y-axis. And then next fz, అంటే component of force acting along z-axis, right? So here we can say that dw is equal to f bar dot dr bar. In order to find total work done, I am integrating it. So integral exponent dx formula, exponent dx, Manish 125, 142, Somsekhar. Huh? X power n plus 1 Integral. n plus 1. X power n plus 1 by n plus 1. So similarly, integral dx equal to x. So I can write it as w equal to integral f bar means I can write as fx I cap plus fy j cap plus fz k cap dot dr bar. See here, we got it as dx I cap plus dy j cap. Since I consider here two-dimensional, okay, dx I cap plus dy j cap. Afterwards, I will consider the three-dimensional. So work done is equal to I cap dot I cap. What is the value? What is the value? I cap dot j cap and I cap dot k cap. What is the value of I cap dot I cap? 1. 1. 1. I cap dot j cap? 0. Yeah, 0. I cap dot k cap? 0. 0. Yeah. So here fx I cap dot dx I cap and the integral fx dx and right I cap dot I cap equal to 1. Okay. Similarly, I cap dot j cap means 0. So this one completed. J cap dot I cap 0. So plus fy dy. K cap dot I cap. 0. K cap dot I cap 0. 0. Okay. So work done is equal to integral fx dx plus integral fy dy. Here changing from, with respect to x, it is changing from x1 to x2. Initial position to final position. See. x1 to x2. Similarly, y also. y1 to y2. y1 to y2. Suppose let us consider a question that is f bar is equal to 2x I cap plus 3y square j cap, such that the particle is changing the position from 2, 4 to 5, that means I need to find work done. Work done I need to find. Since we know that f bar equal to fx I cap plus fy j cap plus fz k cap. What is the value of fx? Fx value 2x. fn 2x fy 3y. 3y square fz 0. 0 na. అవునా? వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఉంది ఇంటిగ్రల్ fx dx ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ fy dy. fz 0 కాబట్టి ఇది మొత్తం 0 అవుతుంది. బిట్వీన్ ద ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఇదేంటి x1 y1, ఇదేంటి x2 y2. x1 to x2 means 2 to 5. 2 to 5, right? And then fy 4 to -1. Initial position it is at 4, final position -1. So work done equal to
integral 2 to 5 fx means 2x dx plus integral 3y square dy. అంతేనా? మైక్ టెస్టింగ్ Yes, sir. మా అంతేనా? ఇంటిగ్రల్ 2x dx 2x square by ఇంటిగ్రల్ 2x 2. dx X square. అంటే x స్క్వేర్ ఏనా? చెప్పండి. ఇంటిగ్రల్ x dx అంటే x స్క్వేర్ బై 2. మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి x స్క్వేర్ వస్తుంది. బిట్వీన్ ద వాల్యూస్ 2 to 5. దిస్ వన్ 3y Y స్క్వేర్. ఇంటిగ్రల్ 3y స్క్వేర్. Y cube. Y cube. ఓకే, విల్ గెట్ y క్యూబ్ 4 to -1. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. x ప్లేస్ లో ఫైనల్ వాల్యూ అంటే మైనస్ ఇనీషియల్ వాల్యూ అంటే 2 స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ కూడా y ప్లేస్ లో ఫైనల్ వాల్యూ అంటే -1 హోల్ క్యూబ్ మైనస్ ఇనీషియల్ వాల్యూ అంటే 4 క్యూబ్. సో 25 -4 -1 -64. Okay, correspondingly we will get value 25 minus 69, approximately minus 44 joules. Antena? Yes, sir. Okay, like this we'll find for work done by variable force. Work done by variable force. Like this we'll find. Okay, and we'll continue in the next class. Okay, and those who are coming, okay, all of you please come by 2:30. All of you please come by 2:30. Okay, and I think I told this week portion na, this week syllabus enti Divya, Harshita, Jyoti, Properties of solids. December 13th. Chemical properties of solid. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఆల్రెడీ మనం మాడ్యూల్ 1 కంప్లీట్ చేసాం. మాడ్యూల్ 2 మీకే డెడికేషన్. మాడ్యూల్ 1 హోంవర్క్, మాడ్యూల్ 2 హోంవర్క్, మాడ్యూల్ 2 మీకే. రేపటి నుంచి మాడ్యూల్ 3కే డైరెక్ట్ అటాక్. మాడ్యూల్ 3 మాడ్యూల్ 4 అది ఓకేనా? అందుకని మీ థియరీ మీరు తొందరగా ఎర్రర్ నోట్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని మీరు తొందరగా సినాప్సిస్ చదివితే బెటర్. అది ఓకే, డౌట్ సార్. చెప్పు. సార్ అంటే రేపు సార్ రేపటి ఎగ్జామ్ పోర్షన్ సార్ ఒకసారి చెప్తారా? నువ్వు వస్తావు కదా చెప్తుందా? వస్తావు కదా చెప్తుందా? సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, ఏం కాదు. నువ్వు మాట్లాడుకు, వస్తావు కదా చెప్తుందా అన్న, అంతే. ఒకటే మాట, మిగతా మాటలు ఉండవుగా. సార్ వాడికి అడగాలని అడుగుతాడో లేకపోతే ఏమో అర్థం కాదు నాకు. మేడం వారం క్రితం చెప్పా మేడం, నేను గ్రూప్ లో పోస్టింగ్ కూడా పెట్టాను మేడం. ఇంకా నేనేం చేయను. ఇంకా ఈ డిసెంబర్ 13 ఎగ్జామ్ కి నిన్ననే నేను సిలబస్ చెప్పేసా మేడం. ఆదివారం వారం ముందరే నేను చెప్పేస్తాను ఏదైనా. అప్పటికప్పుడు కష్టం అవుతుందని. నాన్న మధ్యాహ్నం వచ్చేవాళ్ళు అరే 2:30కి రండి. కార్తికేయ హన్విత్ని కూడా అడిగాము నా ముందు. సార్ శ్రీకాంత్ సార్. అదే మేడం వచ్చాక మాట్లాడతాం మేడం. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో అనుకోండి దూరం నేను హన్విత్ని అడుగుతున్నాను చెప్పాడు. అదే వచ్చాక మాట్లాడదాం, ఇప్పుడు కాదు, వచ్చాక చెప్దాం. అందుకని ఓకేనా? అది ఓకే. తొందరగా లంచ్ చేసి తొందరగా వస్తే మీరు కెమిస్ట్రీ చదవాలి. అవును, నాకు ఒక విషయం చెప్పండి. నాకు అసలు నిన్నటి ఎగ్జామ్ లో కెమిస్ట్రీ ఎందుకు మార్కులు తగ్గినాయి అసలు? ఫస్ట్ లెట్ మీ గోస్ టు ద ఎవరు అనూహ్య, మాట్లాడరు. స్నేహిత, దివ్య, ఏది మార్కులు తగ్గినాయింది కెమిస్ట్రీ చెప్పండి. లేకపోతే పీటీఎం పెట్టాలంటే పెడదాం, ఆన్లైన్లో పీటీఎం పెట్టాలంటే పెడదాం. చెప్పండి, నేనే ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటే ఇక ఏది సంగతి ఏంటని. నాకు మార్కులు ఎందుకు తగ్గినాయి అది చెప్పండి. నాకు ఎస్ఆర్ ఇవన్నీ నాకు వద్దు, నాకు ఇవన్నీ వద్దు. జాగ్రత్త చదవండి. ఓకే, ప్రతి డే ఇంపార్టెంట్, ప్రతి సెక్షన్ ఇంపార్టెంట్. అందుకని ఓకే, టైం అస్సలు వేస్ట్ చేయదు. తొందరగా లంచ్ చేసేసి వచ్చేయండి. కెమిస్ట్రీ సార్ వస్తారు, డౌట్స్ చెప్పించుకోండి.
Okay.